Yeah, forget to record this. Just now I'm recording. So I'm requesting you, please don't turn on your web cameras. Please don't turn on your web cameras and put your mic on mute. Please put your mic on mute. Yeah, okay. So, discussing about instance variables. So these variables should be under the class body, but not in the method body. And these variables are non-static variables. So we should not make it as static. And hence these variables are called as instance variables or object variables. In the other name we can call them as object variables as well. So why I'm calling it as object variables means the memory will be allocated for this instance variables only after creating the object. Object create చేసిన తర్వాత memory allocate అవుతుంది కాబట్టి వీటిని object variables or instance variables అంటారు. And instance variables advantages ఏంటంటే object can maintain unique state, a unique state అంటే ఒక డిఫరెంట్ యూనిక్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఒక క్లాస్ కి 5 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే 5 టైమ్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కి మెమరీ అలొకేట్ జరుగుతుంది. బట్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ బట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏరియా. ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతాయి. సో విత్ ఇన్ ద హీప్ ఏరియా ఓన్లీ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ regarding to the object. Like suppose let us assume that we have 5 different objects in the heap area, and every object will hold a different address. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క మెమరీ అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది, రైట్? In that object address, in that area, the instance variables get stored usually. Okay, likewise for the same class, if you are creating 5 objects, ఒకే క్లాస్ కి 5 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ క్లాస్ లో ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో సో దట్ నెంబర్ ఇంటూ 5 అన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ కావాలి ఆ వేరియబుల్ స్టోర్ చేయడానికి. Okay, assume that 2 instance variables are there for a class and you are creating 5 objects for the same class. So 5 objects, every object will store the will store the 2 values. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ 2 వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. 2 వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్. సో అలా 5 into 2 10 లొకేషన్స్ యూజువల్లీ, రైట్? సో ద మెమరీ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, లేదంటే అలొకేట్ కాదు. Let us do an example for this instance variables. So I'm just creating package here, a new package for the new concept, variables concept. Let us create our class. I'm making my class name as instance demo. Also creating main method for this. So assume that I have instance variable. So where to declare instance variables? Within the class body, but not in the method body. Method body lo kaakunda class body lo declare cheyali instance variables. So we'll make that now. So I'm making my instance variables as public variables. There I have a string variable. Yes, this is an instance variable. This is an instance variable here.
So how can I access this variable, this instance variable from a method? ఒక మెథడ్ నుంచి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? Instance variables are non-static variables, right? Can we directly access it from static method? Non-static properties ni static methods directly access cheyakudadu kada. So then what to do? Yes, now obviously you have to create object for that. So instance demo I1 is equal to new instance demo. This is the first object I am creating for this class. ఇలాగా 3 objects create చేద్దామండి. I1, I2, sorry, I1, I2 and I3. ఇలా మనకు 3 objects ఉన్నాయి. I1 object, I2 object, I3 object. Right? Now let us try to write some information to this str. ఈ str లో ఎలాంటి డేటా లేదు. If you might have display this value, you will be getting null value. మనకు null value వస్తుంది. So object 1 చూడండి. Object 1 I1 dot str, I1 dot str. ఇలా access చేయొచ్చు variables. So like how we access the methods by using object. So suppose if there is any non-static method, how will you access it from the static method? By using object name. In the same way, the non-static variables should be called from the static methods, like in a non-static way. The non-static way of calling any method or variable is by using object. Okay, non-static style lo ఏదైనా method ని కాల్ చేస్తామంటే అది by using object ఏ ఉంటుంది, లేదా or variable also same. Both variables and methods can be accessed in the same way by using either object or class name. Next, so let us display the value of all the objects. This is object 2, and this is object 3. So let me execute this program. See, you can see null values. Did you see the null? Object 1 null, object 2 null, and object 3 also null. So this is the output. So why the null values here? Why null values means? Because the instance variable, this is an instance variable, that means global variable. I told you global variables will hold default values if you don't assign any value to them. So ఇక్కడ ఏంటంటే str అనేది ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. str టైప్ ఏంటండి? స్ట్రింగ్ కదా. స్ట్రింగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నల్, బై డిఫాల్ట్ నల్, అందుకే నల్ వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. Okay, now try to write some information to this I1 dot. So this is what means we are directly accessing the information. We are not writing any information to that variable. This is means reading. Okay, reading variable data. So ila system.out.println లో ఇలా యూస్ చేసామంటే, okay, wait, let me change this I3, I2. Okay, see, it still shows null only, right? Object 1 is null, object 2 is null, object 3 is null. Since I1, I2, I3, we have 3 different objects. For every object the value of str is null. Now let us do some paint work here. So our class is instance demo. Instance demo is our class, and this class has an instance variable that is string variable and str. The variable name is str. Okay, then how many objects we are creating for this instance demo? Now we are creating 3 different objects, 1, 2 and 3. So object 1, then object 2 and object 3 as well. 3 objects we have like this. What is the object name here? I1. The object name of this second
I2, and the object name of third one I3. I1, I2, I3, three different objects. Every object has an instance memory, right? Whether the instance demo class has an instance variables or not. ఈ class లో instance variables ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఒకటే ఉంది. What is the name of that? str. What is the name of the variable? str. So if there is any default value with str, no. So str, yes. So are we assigning any value to the str here? No. So that's why it holds a default value as null here and again null here. I3 will also be null. By default, every object stores the default value of the string here for str. So now what I will do is, I'll try to write some information like this: I2.str is equal to first I2.str. Okay, to which object the str is here is belongs to? ఇక్కడ str అనే వేరియబుల్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది? I2. అంటే ఇప్పుడు JVM డైరెక్ట్గా I2 మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ str అనే వేరియబుల్ని నల్ తీసేసి ఫస్ట్ అని అసైన్ చేస్తుంది. Now to this str of I2 object, it removes the value null, then it replaces the null as first, right? Now let me do this scenario in the program. Let me write here I2.str is equal to first. Okay, I2.str is equal to first. So let me execute this program. We'll see the output now, what it shows. If you can see here, the object 1 is null, same. Object 3 is also null, but object 2 has a value. That value is first. Okay. So we are writing only to the I2 here, but not to I1 and but not to I3. Okay. So changing the instance variables value will never be reflected to other objects. ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తే అది వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ కాదు. Why I1 and I3 is not showing the first? Why only I2 is showing the first? Because instance variables are always independent. Okay, they are independent to objects, only to the particular object. So it will not be available to all the objects. So instance memory cannot be a shared memory. Okay, objects cannot share the instance variables memory. Right? Next. Now try to write I1.str, make it as second. Now the output would be second and here first. So first object 1 display చేస్తున్నాం కాబట్టి value second వస్తుంది. Next object 2 display చేస్తున్నాం కాబట్టి first అని వస్తుంది. See the output. Object 1 shows the second, object 2 shows the first. Okay. Similarly, let us write it to I3 here. Make it as third. Okay, now I3 gets a value third here. The value third it shows now. So second, first second, then first, and then second, third. Clear about this instance variable demo? Now let us create a class called person. Okay, we'll create the class called person. And I'll not be putting the main method in this person. నేను ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ అంటే ఈ క్లాస్ని వేరే క్లాస్ నుంచి కాల్ చేద్దాం. You should have to know how to access the instance variables from outside of the class also, right?
వేరే క్లాస్ నుంచి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి కదా, అందుకని ఎలా చేస్తున్నాను. ఓకే, యూజువల్లీ a person has name and by default I'll make my variable as public variable so that the variable will be accessible even from outside of the class. క్లాస్ బయట నుంచి కూడా యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది. And here's person name, not this. What I can give for a person, int age. Okay, two variables, two instance variables we have. Now public void, try to get the names, get details. This is out, it shows name, this is out. I'm trying to display the age and name of a person from a method, get details method. So in the previous example, a static method like main method, a static method is creating object to access instance variables. But a non-static method will not create any object for accessing the instance variables. So non-statics can directly call a non-static. Instance variables also non-static, and this method is also non-static method. That's why directly can access the variables with the name of that. Names use చేసి యాక్సెస్ చేస్తాయండి. ఓకే, నౌ లెట్ us సెట్ ద నేమ్స్. నేమ్ సెట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సెట్ డీటెయిల్స్ కూడా చేయొచ్చు, దాని మెథడ్ పారామీటర్స్ అంటారు. సో మీకు ఇంకా కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు కాబట్టి ట్రై టు రైట్ ద నేమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్, ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, and we'll call this method get details. So we'll see whether we get the same values or different values. Okay, we'll create another class called person test. I'm creating a class called person test with the main method. Person test అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దానికి మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. And person class has no main method, so we cannot directly execute this class now. And what we need to execute the person test. So why we are creating this person test means to execute the person class from here. Now I need to create object for the person in order to access those person variables and everything. So p1 is equal to new person. Okay, person p1 is equal to new person. So creating second object here for person. Let me write the name of person 1. p1 dot name is equal to Mike. Let me write the age of a person as well. Similarly, p2 dot name is equal to Harry, and p2 dot age is equal to 18. Now what is this? Actually we have a person class. We have a class called person, and the person has two attributes. One is name, another one is age. These are the two attributes for a person. Now it's all depends on how many objects you create for this class person. That many times for the name and age the memory will be allocated. Okay, assume that we have two objects p1 and p2 here. What is this object? First object p1, another object is p2. Now what p1 is writing to its name variable? To its name variable it is writing Mike, and as age it's going to set like 15. For name variable in person 2
that is Harry, and the age variable that is going to be 18, right? Ante kadandi. Now when I say p1 dot get details, p1 dot get details, ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తున్నాను గెట్ డీటెయిల్స్? p1 ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు గెట్ డీటెయిల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ పర్సన్ క్లాస్ లో? ఇట్ షోస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏజ్. ఓకే, సో నేమ్ ని చూపిస్తుంది గెట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్. సో గెట్ డీటెయిల్స్ మెథడ్ లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే రైట్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూస్ చూపించదు. ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు గెట్ డీటెయిల్స్? p1 డాట్ గెట్ డీటెయిల్స్ అంటున్నాం. సో ఇన్ ద p1 ఏరియా let me take that, wait, I'll take the lost spotlight. Yeah, so in the p1 area, what is the value of name? That is Mike. And what is the value of age? So that is 15. So when if you call the get details, p1 dot get details, the p1 dot get details will display the name first, name as Mike, and then age as 15. Similarly, when we say p2 dot get details, now it shows the p2 dot get details here. So who is calling the get details now second time? p2. In the p2 area, what is the value of name? Harry. And the p2 area, what is the value of age? That is 18. Okay, so p1 dot get details will display the details of person 1 as Mike and 15, and p2 dot get details will display the details as Harry and 18. Sure? Someone has messaged the link is not working. Yeah, sure, Andy. I'll paste the link once again. Now let me test this first. Yeah, it's working. Link work చేస్తుంది, చెక్ చేయండి. Anyways, I have pasted on the chat box. You can just find the link. Yeah. Okay, so whether it is clear or not. So this is like what you are going to do. First we are setting the names, then we are trying to get the details by calling the get details method. Okay, this method to be called from the person test by using the respective objects. Okay, now let me call p1 dot get details, as well as p2 dot get details, p1 dot get details and p2 dot get details. So try to execute this program. Now did you see here? So if you would like to separate this both of these values, just put a system.out.println and separate with a separator. Now it seems good, right? So this is regards to person 1 and the second one is regards to person 2. Clear about this? Hope you are clear. Yeah. So then now let us go with the static variables. So now this is the time for static variables. So these variables are also called as class variables. These variables are also called as class variables because
Whenever class launches into JVM, then memory will be allocated for static variables first. Suppose మీ దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది, let us take the class name is 1 ONE. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 1 క్లాస్ని JVM సబ్మిట్ చేస్తారు. అంటే JVM ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తుంది ఆ క్లాస్ని. లాంచ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తుంది ఎవరికి, స్టాటిక్స్కి. సో it just lookups for the static methods and also static variables. Whether if there are any static methods and static variables are there, for those the memory will be allocated automatically, okay, in the JVM. And it just ignores the non-static things. So unless you have the object, then only the memory will be allocated for non-statics. Object untene memory allocate చేస్తుంది non-statics ki. Object lekunda kuda చేస్తుంది evarki, statics ki. Okay, and how many times the class loads? Oka class ఎన్ని సార్లు లోడ్ అవుతుంది ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ లో? ఓన్లీ వన్స్. అప్పుడు స్టాటిక్ మెమరీ కూడా ఎన్ని టైమ్స్ అలొకేట్ అవుతుందండి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెమరీ అలొకేషన్? ఓన్లీ వన్స్. క్లాస్ ఒకసారి లోడ్ అవుతుంది, స్టాటిక్ మెమరీ కూడా ఒక్కసారి అలొకేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై దట్ ఈస్ స్టాటిక్. So many people used to say the static is constant. Don't use that word. Static and constant both are, there is a lot of difference between the static and the constant. Of course, to make the constants we use the static keyword, but not static is a constant. Okay, so now along with the static keyword we have to use the final keyword also to make constants in Java. So literally constants means we need to declare only with the final keyword and static keyword, but not alone with the static keyword. స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే అది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాదండి, మెమరీ ఒకసారి అలొకేట్ అవుతుంది. మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, 10 ఆబ్జెక్ట్స్, 100 ఆబ్జెక్ట్స్, 1 lakh ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి, దేర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ స్టాటిక్ మెమరీ. All the 100 objects has to be dependent on that particular static variable. Okay, and memory allocation, memory will be allocated only once when, and some new persons has arrived here. I'm requesting all the coordinators, please change your display name as college name. Please connect with college names. Still there are some people so who are using personal names. I can see them. And Pranu garu, Ramesh garu, and Deva garu. So please connect with college name. Please do connect with your college names. Please don't mind. Okay, yeah. So static variables, so these variables are also called as class variables because the memory will be allocated for the static variables only once when class is being launched into JVM. ఇప్పుడైతే JVM క్లాస్ని లాంచ్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిపోతుంది, దట్ టు ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం మీద టోటల్గా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జిక్యూషన్లో మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇప్పుడు 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే 10 times ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది, ఇండిపెండెంట్ టు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ if I created 10 objects, if there are no more instance variables, only static variables are there in my class, only once the memory will be allocated for that because they are not at all associated with objects. Yeah, Ramesh garu, మీరు బ్లాసమ్ డిగ్రీ కాలేజ్ అని డిస్ప్లే నేమ్ చేంజ్ చేయండి. Ramesh sir, please change your name as Blossom Degree College.
Yes, okay. Now let us see how it would be. We'll take a class, a class, what will we name? So what do we name for this class? Let us take college. Assume that we have a college class. Assume we have a static variable name. Okay. If I have created multiple objects for this college, if I have multiple objects here, now the memory allocation for this name variable will not be in the objects. So that would be a separate memory. Okay, so that is called static memory. Now you can see the name. So what name it is? College name actually. And by default that is going to be a string, right? Name and a string kada. A value untundandi, null untundi. So null is the default value for string when if it is in the global. Of course, static variables are also the global variables, right? Assume we have object 1, object 1, object 2 and object 3. Now let us allow object 3 to write some data. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అయినా రైట్ చేయొచ్చు. మనం ఏం చేద్దామంటే ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఆబ్జెక్ట్ 3 తో ఒక వాల్యూ రైట్ చేద్దాం. So O3 is saying O3 dot name. O3 dot name is equal to, okay, so APSSDC. O3 dot name is equal to APSSDC. Now whether here the value null will be replaced by APSSDC or not. ఇక్కడ null వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఏం వాల్యూ వస్తుందండి? APSSDC, right? And if we have display the value, the name value, if we have displayed this variable value by using object 1 and object 2, which value will get now? Whether object 1 also has to contact the same area or not. Object 1 ఇప్పుడు నేమ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇదే ఏరియా, ఇదే లొకేషన్ కి యాక్సెస్ చేయాలి కదా. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా ఇదే ఏరియాని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. Actually, who is writing the data? APSSDC. So one object changes the value will automatically reflects to all the other objects, right? ఇప్పుడు O1 dot name అంటే APSSDC వస్తుంది, O2 dot name అంటే APSSDC వస్తుంది. But O1, O2 is not writing the data. Actually, who is writing? O3. So if one object changes the value, if you would like to reflect it to all other objects, just make your variables as static variables. Okay, Nandi? Now let us see the example. Yeah, let me create the class name as college. Try to create main method here itself. Okay, so college name, let me make it as static, public static string name or C name. ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది రికగ్నైజ్ చేయడానికి కాలేజ్ నేమ్ అని. Let us create 3 objects for this college class. College C1 is equal to new college. Similarly, college C2 is equal to new college and college C3 is equal to new college. Try to display the values of all the objects. So
Here the first object is going to display the value as c1 dot cname. c1 dot cname. Similarly, c2 dot cname. Which object is going to display now? Second. Next, c3 dot cname. Then the third. First object, second object value, third object value. Let us see the values. We haven't assigned any value. మనం ఏ value assign చేయలేదు కాబట్టి by default. Oh, okay. So Ramesh garu, APSSDC అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. Yeah. So the first object is null, second object is null, third object is null because the string variable having no value. ఇక్కడ cname అనే దానికి ఏ వాల్యూ లేదు. If by default, if we have any value like APSSDC here, assume that let us assign some value here APSSDC. Now whether all the objects having the same value or not, any objects ki APSSDC vastunda leda, vastundi, right? Let me change the name by using any other object, c1 or c2 or c3. Let me change with c2 or c3. c3 dot cname is equal to if I might have changed this value. So who is who is changing the value? C3 object. Usually that should only affect the C3. So why should it affect C1 and C2 also? Actually C3 no ఒకటి affect చేయాలి కదా. ఇలా c3 dot name అని ఇంతకుముందు మనం యూస్ చేసాం. సో థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే అది ఫస్ట్ సెకండ్కి రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు, అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తుంటే వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్ నాట్. So that thing we need to observe. See here, all the values are changed to CoreNuts. All these objects just changed their values because this case, ilanti case anamata idi. Static ante it will not be in the class scope, sorry, in the object scope. Object scope lo undadandi static variable ki. So the memory will be from outside of the object scope and that would be the part of the class area. Okay, that would be the part of the class area. If you might have seen the JVM architecture, if you have notes, just refer to the notes JVM architecture. Just open your notes. There you can see the JVM architecture, right? So this is the JVM architecture. So this class or method area stores the static variables and the heap area stores the object, and who allocates memory for instance variables? Object. Okay, so that's why the instance variables get stored in the heap and static variables get stored in the class area. Class area lo statics untai, heap area lo instance variables store avutai. Okay, so hope it is clear for you now what are static and instance variables. Now by grouping both of this static and instance, we'll do one program. రెండింటిని గ్రూప్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. Okay, let us take a class called player. Player అనే క్లాస్ తీసుకుందాం. Public string player name. Okay, public string player name. Next, public so what, average. So let us take a double average of a player. Okay, so batsman average or bowler average ఉంటుంది కదా. Next,
public string team manager. So there will be one team manager for an entire team. ఒక team మొత్తానికి ఒక manager ఉంటాడు. So that's why I'm going to make it as static. Now team manager is going to be a static variable. అందరి ప్లేస్ ఒకటే కదా, ఒకటే కదా ఉంటాడు team manager. Assume that manager name is Ravi Shastri. Yeah. Try to display the values of player. Public void get player details. I'm just creating a method get player details, and you know these method names can be anything. మీరు ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు, ఇలాగే ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. మెథడ్ నేమ్స్ ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఐడెంటిఫైర్స్ కదా. ఐడెంటిఫైర్స్ can be user defined. User defined in the sense you can put any name, but as a special character you can include only underscore. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లో అండర్స్కోరర్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలం. Apart from this underscorer, you should not use any other special characters. Underscorer కాకుండా ఇంకే special characters యూజ్ చేయకూడదు. We can use names also, like numbers also. Numbers and as it is alphabets and special characters. Special characters only underscorer. Except underscorer, no other special character will be allowed for identifier names like variable names and function names. Functions అంటే methods. మెథడ్ నేమ్స్ వేరియబుల్ నేమ్స్లో అండర్స్కోరర్ తప్ప ఇంకెలాంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండకూడదు. బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూమరిక్స్, ఎలాగైనా వచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అంటేనే వస్తుందని కాదు. సో జేవిఎం మంచి కాదు కదా, గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అనగానే ఓకే ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ చూపించాలని అనుకోవడానికి. గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అని నువ్వు ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేసినా అది పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అవునా? సపోజ్ ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ సే a plus b, if it is the right output from this method, what is this method? The method prototype is get player details, అంటే player details చూపించడం. But what is in the part of definition? Definition ఏం చెప్తుంది? Addition of two numbers చెప్తుంది. ఇప్పుడు జేవిఎం తెలుస్తుందా? మనకేమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుందా? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుందా? ఏమీ రాదు. JVM don't know. So that is not a human, that's just a machine. I mean it's just a simple program. So that just follows your commands. నువ్వు ఇచ్చిన కమాండ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవుతుందంటే. సో గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్, యాజ్ ఎ డెవలపర్, దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ ద వ్యాలిడ్ నేమ్స్ ఫర్ ద డెఫినేషన్. ఇక్కడ అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఓకే, గెట్ అడిషన్ అంటే చాలు, ఆర్ సింపుల్గా యాడ్ అన్నా కూడా చాలు. సో మనం క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గెట్ ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీవన్, నాట్ ఓన్లీ యూ, నువ్వే కాదు నీ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు చూసినా కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకునేలాగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడంగానే ఎవరికైనా ఏం తెలుస్తుంది? సో ఇక్కడ నుంచి మనం ప్లేయర్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అని తెలుస్తుంది, రైట్? సో ప్లేయర్ నేమ్, నేమ్ ఎక్కడుందండి? ఏ వేరియబుల్లో ఉంది? p నేమ్. నెక్స్ట్ sys out the player average, avg. Next in the sys out, then the team manager team manager here plus team manager, right? This is the variable. ఓకే, సో వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఒక డాష్ ఇచ్చేద్దాం. అంటే ఒక ప్లేయర్కి ఇంకో ప్లేయర్కి మధ్యలో ఒక డాష్, ఒక సపరేటర్ అనమాట. అది మన అవుట్పుట్ రీడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడడానికి. Now let us create the test class for this. I'm not going to execute this class right from here. We'll create a separate class and we'll try to write the data to p name and to average and to team manager. Team manager is already written here as Ravi Shastri. Let it be
Now you'll see the exact difference, the sharp difference between both of this, it's instance and static variables. Let us make our class as player test. I'm testing the players class from this class. We'll create main method. Let us create players. Player P1 is equal to new player. So ప్రతిసారి 3 objects create చేస్తున్నారు, 4th object create చేస్తే రాదని కాదు, you can create any number of objects. మీ డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి ఇక్కడ 4 objects create చేస్తున్నాను. Okay. Now just call P1 dot get player details and P2 dot get player details and P3 dot get player details. Similarly, using P4, try to get the details of a player. Yes, we are displaying 4 player details. If you execute this program, you will be having default values. Default values ఎవరెవరికి వస్తాయి ఇప్పుడు? Player name and average. Player name is a string null కదా default value, and average అయితే 0.0 అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే డబుల్ కదా. But for all the players there will be a standard value. What is it? As Ravi Shastri అనే default value చూపిస్తుంది instead of null. If you don't assign any value to the team manager here, sorry, something happened here. Wait. Yeah, if I don't assign any value to the team manager, now team manager will also be null. ఇది కూడా null ఉండిపోతుంది. Okay, so by default I'm just assigning some value. Now for every player you can see the team manager only, and the rest of the values are null 0.0, null 0.0, null 0.0, null 0.0. Only Ravi Shastri is there, right? Now assign the values using objects. Now P1 dot name, sorry, name kaadu, P name. The variable name is P name. P1 dot P name is equal to we'll assign Virat Kohli. Next P1 dot average. So ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ ఉంటే ఫీల్ అవద్దు, నాకు ఎగ్జాక్ట్ యావరేజ్ తెలీదు. Let me assign a good average 85. Okay, right? So good statistics, right? నిజంగా అంత ఉందో లేదో తెలియదు నాకు, ఫ్యాన్స్ ఫీల్ కాకూడదని రాస్తున్నాను. Next P2 dot name, P2 dot age. Let us change the name of player 2 to MS Dhoni. సో కోహ్లీ కన్నా కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. So we'll assign P3 KL Rahul. ఫ్రెషర్ కదా, ఒక 25 ఇద్దాం లేదు. Next with P4 we'll create Sachin. So just respect him. Yeah, so like this. Now try to display the methods. By calling the get player details. We'll display the values of all the players. Control F11. Yeah, here it shows the player name as Virat Kohli, player average, and team manager. Player name, player average, and team manager. Name, average, team manager. Something happened here. Yeah, Sachin ko oka problem vachindi chudandi. Actually we are writing using P1. Actually P4 kada Sachin ante player 4 kada, 4 down. Okay, yeah, now Sachin got 90.5 strike rate average. Okay, now the captain Dhoni
not Captain Dhoni, Virat Kohli. Okay. So now Captain Virat Kohli is not satisfied with Ravi Shastri. He would like to change his team manager. Team manager ni change cheyalantunnadu. So let him change. Okay. If P1 dot team manager is equal to Sunil Gavaskar. If P1, I mean, if captain changes the team manager, whether it should reflect to all other team members or not. Captain changes అందరికి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా వద్దా టీమ్ మేనేజర్ అనేది అవుతుంది కదా నో సి సో వెదర్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్ ద టీమ్ మేనేజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సునీల్ గవాస్కర్ దిస్ టైమ్ ఓకే hope it is a right and good example for you to make you understand the statics and instance. Yes, students. Yeah, so this is the best example to make you understand the static and instance. And any messages? No messages. Okay. Right. So this is about the instance variables and static variables. Okay. Let us go with local variables. Let us start the local variables. And if you have any questions regarding this, just drop your question on the chat box. I'll get back to you. So next, local variables concept. Yeah. So these are locals. That means so can be declared. These can be declared. So spelling mistake. Declared within the method body. Within the method body, if you declare any variable, that variable is going to be a local variable. Okay, but not in the class body. And a local variable cannot be accessed from outside of a method. Local variables ni class byte method byte nunchi access cheyalemandi. Okay, because the scope of the local variables only up to that method but not outside of that method. ఒక మెథడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో అజ్యూమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ locals and let me create a method public void m1 int value some value. Similarly, let me declare another method here. We'll make it as m2. This time I'll assign string. Right. So this is a local variable, and this is also local variable. If you try to display system.out.println VIL from m1 method, it shows 456. If you try to display system.out.println VIL from m2 method, it shows some text here. Let me write that one also. Yeah, sysout. Sysout means you're already aware about what is sysout. So that's a shortcut way of writing system.out.println in Eclipse. Yeah. If you say VIL here and also here VIL.
Now what it exactly outputs, the system.out.println here it shows 4, 5, 6, and the system.out.println here it shows some text here and చూపిస్తుంది. Okay, the output, because this VAL cannot be accessed from M2 and this VAL cannot be accessed from M1. So the scope of local variable starts at the method scope, open scope and closing scope. So there the local variables will just die. Okay, so local variables die here. Die here and means they are going to be destroyed after closing that method. మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు జావా స్టాక్స్ లో మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది లోకల్ వేరియబుల్స్ కి. Did you see the Java stacks here in the JVM architecture? Oh, so SV degree college you are not getting voice? SV degree college, I think nothing wrong from my end actually. You just have to check it on your machine whether sound drivers are there or not. Yeah, so in this Java stacks area, the memory will be allocated for local variables. So in our class, in our previous we have created a demo class here, locals class. How many methods are there? M1 method and M2 method. Two methods we have. These two methods will allocate memory in this Java stacks like a frame. M1 will be allocated in the first frame, M2 will be allocated in the second frame. So based upon calling, if you call M2 first, M2 will occupy the first frame. If you call M1 second, M1 will occupy the second frame. Okay, so first the last in method will execute first, M2 will execute first. Okay, so depends on the calling procedure, like hierarchical, which hierarchy you are following to call one method to another method, like that. Okay, so when it assigns Java stacks like this, a frame memory, this is nothing but this frame area which is used to execute a method and stores the method results as well as local variables. మన లోకల్ వేరియబుల్స్ ఈ ఫ్రేమ్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఈ ఫ్రేమ్ లో మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్రేమ్స్ లోనే లోకల్ వేరియబుల్స్ అలొకేట్ అవుతాయి. ఒక ఫ్రేమ్ లో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ ఇంకొక ఫ్రేమ్ లోకి రాదు. ఓకే, అందుకని లోకల్ వేరియబుల్స్ ని ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకొక మెథడ్ కి యాక్సెస్ చేయలేం. Sure? Okay, Nandi? So we can't access the local variables of one method to another method, right? And another point here, so local variables must be initialized before use it. సో లోకల్ వేరియబుల్స్ని ఖచ్చితంగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలండి. దాన్ని యూజ్ చేసే కన్నా ముందే మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్. అలా యూజ్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇనిషియలైజ్, if not, compile error will occur.
ఏమొస్తుందండి? కంపైల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. If you don't initialize local variables, compilation error would occur. Let me show you a program. So declaring a variable within the method body is nothing but local variable, right? I've created a variable called a within the main method. Now this a is a local variable. The variable a is a local variable here, and that I have declared in the main method. Try to display the value of that, value of a. See, there is an error. There's a syntax error. See, there is an error. Could you see that error? What is the error? Local variable a may not have been initialized. So that's why you must have to initialize the local variables before using those. So I'm using this local variable here to display the value. Before displaying this value, I need to initialize this. ఖచ్చితంగా initialize చేయాలి. Initialize చేయకపోతే error వస్తుంది. Now you can see the output 10 here on the console. Okay. And let me take b is equal to 20. Suppose if you don't assign any value to this, could it perform a plus b? ఇప్పుడు a plus b జరుగుతుందా? సో b దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ ద లోకల్ వేరియబుల్ b మే నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇనిషియలైజ్. b ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు అని చెప్తుంది. జస్ట్ ఇనిషియలైజ్ ద b. Now if you execute, you can get the output 4454. Add 10 to the 4444. Okay. Yeah. So that's why we need to initialize the local variables before using those. And initializing the global variables is an optional, because global variables may have default values. So they'll have the default values. If you may initialize, may not initialize the global variables, that would not be a problem. But you must have to initialize the local variables before using those variables for any operation or for println. For printing or for any other operations, if you'd like to use the local variables, you must have to perform the initialization procedure first. Okay, hope it is clear for you. Let me show you one more program as well. ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి లోకల్ వేరియబుల్స్ గురించి. Just a demo method I'm creating here. Let me declare a global variable int v. My variable name is v. So this is global and instance. This is instance variable. So system.out.println, if you display the value of v plus plus or plus plus v, plus plus v చేస్తే plus plus v అంటే increment. So v is an instance variable and it is in the global part. What is the value of v here? Default value of v here, that is going to be 0, right? Integer అంటే 0 కదా default value. So integer value is 0 and this is a global variable. Global variable కాబట్టి default value ని hold చేస్తుంది. So default గా ఏముంది value 0. Plus plus 0 అంటే 1. The value would be 1 here. And you need to call this demo right from here. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ డెమో మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఈ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ లోంచి కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో లోకల్ వార్స్ lv is equal to new local vars. Now lv dot demo. It will show you the value 1, right? 4454 తర్వాత మనకు వాల్యూ 1 వచ్చింది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మెథడ్ నుంచి వస్తుంది. From method demo. From method demo you got the value 1. Suppose if I might have declared any local variable here v2. ఇప్పుడు నేను v2 అనే local variable declare చేశాను. Now can I perform?
Can I perform plus plus v2 here? Plus plus v2 cheyagalna? See, I can't perform because the local variable v2 may not have been initialized అని చెప్తుంది. There is an error with the local variable v2 because we need to initialize this first of all in order to use. So let me initialize 500. ఇప్పుడు 500 అని వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. Now you can execute this program. Now it is 501 if you do plus plus v2. So must and should you have to initialize these local variables before using those. Okay, na? Clear andi? Yes. And so any questions? If you have any questions, please raise. Seems some colleges are leaving early today. Yeah, any questions from your end? Students? So no questions? Yeah, okay. No questions. No questions in the chat box also. Okay, now let us discuss about the keyword, a different keyword in the Java that is called this keyword. Let me save these items. Yeah. So now let us do the this keyword. Let's carry with the this keyword. So when would the this keyword will be used? So when if you have the same name of global and local variables. When if you have the same name of global and local variables, then we need to use the this keyword. Okay. Same name in the sense, let me give you a scenario. Class, this demo here, string name is equal to, let us say we have a value hello. For example, if we have declare Ramesh Garu. Yeah, Ramesh Garu, from Monday onwards we are going to plan from 2 o'clock. Okay, from Monday the class would be at 2 o'clock. So public void show, let us create a method public void show here. For example, if we have same name of local variable again in this class, in this method, the same name of local variable again we have declared here. So this local variable will hide the global variable in this method now. Okay, so this is hello and it says hi. Okay, so actually the problem comes here. The problem comes here. The problem with this, because this local variable, this is a local variable, this local variable will hide the global variable in this method scope. In this case, we need to use this keyword to avoid the ambiguity problem over the local variable and the global variable. So what I'm saying is we need to use this keyword.
So now we need to use this keyword. So this dot name. So it represents a global variable, and just name represents a local variable in this method. Okay, anyways, let us do the program, then you will understand. Create a class, this demo, string, some variable name, n or s, okay, anything. For example, Andhra or India or government. Let us take this variable as government. The variable name is a government here. If I have same name of variable again in the local method, public void show another variable in the same name. Let us change this in a state. Yeah. So what is a government in the state Andhra, right? So what is a government in the global India? Let me display the government from here. If you display the government variable from this method, from the state method, let us see which value it will display, either in Andhra or India. India చూపిస్తుందా Andhra చూపిస్తుందా చూద్దాం. But the state variable is a non-static variable and the main is a static variable. Then we need to create object for this demo here. This demo td is equal to new. Now we need to call td dot state. When you call the td dot state, the td dot state will display the value government. Which value will it will show? Let us see. It shows the value Andhra here. Okay, it shows the value Andhra, but the government variable name would be same here. Same name to vadutunnaru, government ani. Of course, some methods may use the same name of local global variables. మన ప్రాజెక్ట్స్లో చేసేటప్పుడు కొన్ని వేరియబుల్స్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్స్తో కొన్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ వుడ్ యూ అవాయిడ్ ద అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అంటే అది లోకల్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది జేవిఎం, గ్లోబల్ గవర్నమెంట్ అనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు జేవిఎంకి క్లియర్గా చెప్పాలి, ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ద గ్లోబల్ గవర్నమెంట్ అని. సో దట్ మీన్స్ దిస్ కీవర్డ్. సో దిస్ డాట్ గవర్నమెంట్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కీవర్డ్ కాల్ this dot government. ఇప్పుడు చూసారా సెలక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో? గ్లోబల్ వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోయింది సెలక్షన్. సో దట్ దిస్ కీవర్డ్ ఆల్వేస్ యూస్ టు రెఫర్స్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో గ్లోబల్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ని రెఫర్ చేయడానికి మనం దిస్ కీవర్డ్ వాడతాం. సో now if you execute this program, now it shows India but not Andhra here. Can you see here India, not Andhra? So how will you display both of the government values? Sys out, sys out. So let it be just government. Let it be just government here. And the second line is this dot government. Now government shows, so this is local, the local government. We'll make a label here also. ఇక్కడ కూడా ఒక లేబుల్ పెడదామండి, క్లియర్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్లోబల్. సో ద లోకల్ వాల్యూ ఇస్ ఆంధ్ర అండ్ ద గ్లోబల్ వాల్యూ ఇస్ ఇండియా. రైట్? నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ UT అంటే యూనియన్ టెరిటరీ అని, రైట్? Let me show the value of that. Value of in UT లో గవర్నమెంట్ ఏంటి? యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంటే రూలింగ్ చేస్తుంటుంది, సెంట్రల్ రూలింగ్ ఉంటుంది. ఓకే,
So UT వచ్చేసి government, that would be India. So why UT method is not using this keyword? Because there is no local variables in the same name of like this. ఇదే నేమ్తో లోకల్ వేరియబుల్ ఏమైనా ఉందా యూటీ అనే మెథడ్లో? లేదు కదా, కాబట్టి దిస్ కీవర్డ్ అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ స్టేట్ మెథడ్లో గవర్నమెంట్ అని 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గ్లోబల్గా ఉంటే ఇంకోటి లోకల్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో సో దిస్ లోకల్ గవర్నమెంట్ వేరియబుల్ విల్ హైడ్స్ ద గ్లోబల్ గవర్నమెంట్ వేరియబుల్. అలా హైడ్ చేయకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దిస్ కీవర్డ్ అవాయిడ్స్ అంబిగ్విటీ. నౌ ఇట్ రెఫర్స్ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ గవర్నమెంట్ బట్ నాట్ ద లోకల్ వేరియబుల్ గవర్నమెంట్. So here just government means local. This dot government means global. And the UT is just using government only. Just government only. So that means always it gets a global variable value as India. It will not use this keyword. ఇక్కడ this keyword యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏమీ లేదు, నో ఇష్యూస్, వీ కెన్ యూస్. బట్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అంబిగ్యూటీ ఇష్యూ ఉంటేనే కదా దిస్ కీవర్డ్ వాడతాం. అయినా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ విల్ కమ్ ఫర్ ష్యూర్. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయలేదు కదా మనం. లెట్ us కాల్ td.ut as well. Now you can easily understand. td.ut, control F11. See here, ut says India with this dot government. This తీసేసినా కూడా it shows the same value as India. Just government అన్నా ఇండియానే చూపిస్తుంది, this dot government అన్నా ఇండియానే చూపిస్తుంది ut నుంచి. So specifically this keyword which is used to avoid the ambiguity problem over the local variables and the global variables. Exactly. Okay. So whether did you understand this keyword now? And still there is a lot of thing is there to discuss about this keyword. So we'll see that on Monday. Okay. The Monday class starts at 2 o'clock, 2 to 4 or 4:30. Okay, we'll plan according to the timings, and so we'll send you the access code by 11 o'clock only on Monday, 11 a.m. And I'm requesting all the callers, please make the students to attend the session at 2 o'clock from Monday onwards. And now it's your turn. So any questions? Any questions from students? Any doubts, questions? Okay. Nothing from your end? Yes, okay. So meanwhile we are uploading videos also. So we'll send you soon on Monday that link, the recorded videos link on Monday. Okay. So last time I'm asking again, any doubts from your end, guys? So nothing? Okay, then have a great day and great weekend. Happy Sunday. So good night. Bye bye. Take care. See you on Monday, 2 o'clock sharp.